Good morning, ladies and gentlemen. Welcome on board. Today the flight is not full. However, it is not allowed to take another seat before takeoff. This is because of the weight and balance we need for takeoff of this aircraft. Goedemorgen dames en heren, mijn naam is Rodriguez en ik ben op deze vlucht uw purser. Namens gezagvoerder Willems en zijn bemanning hartelijk welkom aan boord van deze KLM vlucht. En bijzonder welkom voor onze SkyTeam Elite Plus en Elite leden. Dit is de vlucht naar Parijs en we zijn nu gereed voor vertrek en de vliegtijd is 45 minuten. Good morning ladies and gentlemen, my name is Rodriguez and I'm your purser on this flight. And on behalf of Captain Willems and his crew, I'd like to welcome you on board this KLM flight. Special welcome to our SkyTeam Elite Plus and Elite members. This is the flight to Paris and we expect to depart shortly. The flying time will be 45 minutes. Voor uw veiligheid dient u uw handbagage en grotere elektronische apparaten zoals laptops op te bergen tijdens de taxi en het opstijgen en tijdens de landing. Kleine elektronische apparaten mogen in airplane. Dames en heren, welkom in Parijs. Wilt u nog even blijven zitten tot de verlichting van het bordje storing vast is uitgedaan? En denkt u eraan bij het verlaten van het vliegtuig dat u uw persoonlijke eigendommen uit de stoelzakken en de bagagebakken weer mee van boord neemt. Kijkt u uit bij het openen van de bagagebakken en van bovenkant bagage uitvallen. Bedankt dat u heeft gekozen voor KLM en namens KLM, SkyTeam Partners en deze bemanning wensen wij u een goed verblijf. Reist u verder, dan wensen wij u een goed vervolg van uw reis toe. En u kunt nu ook de mobiele services van uw telefoon en tablet weer gebruiken. Ladies and gentlemen, welcome to Paris. Please remain seated until the fasten seatbelt signs have been switched off. Remember to remove any personal belongings from the seat pockets and overhead luggage bins before leaving the aircraft. Please be careful when opening the luggage bins. Luggage may fall out unexpectedly. Thank you for choosing KLM. And on behalf of Air France, KLM, SkyTeam Partners and this crew, we'd like to wish you a pleasant stay. If you're traveling further, we wish you a pleasant continuation of your journey. And you may now use the cellular services of your phone and tablet again. Cabin crew, disarm the slides.
You are kindly requested to have your passport and travel documents ready for examination. PARIS-ORLY thanks you for your understanding. Goedenavond dames en heren, mijn naam is Rink Faber en ik ben op deze vlucht uw purser. En namens onze gezagvoerder, de heer Tump en zijn bemanning, alle hartelijk welkom aan boord. Dit is de KLM vlucht naar Amsterdam. En we zijn gereed voor vertrek. Vliegtijd vandaag om en nabij de 55 minuten. Deze vlucht wordt uitgevoerd door KLM, deelnemer van het SkyTeam in samenwerking met partners. Dames en heren, wilt u nu uw smartphones en tablets in de flight mode zetten? En uw grote elektronische apparatuur uitschakelen en opbergen. Ik verzoek u ook de rugleuning van uw stoel rechtop te zetten en uw tafeltje weg te klappen. Roken is aan boord niet toegestaan. Na mijn aankondiging in het Engels demonstreren wij het gebruik van het zuurstofmasker en enige andere veiligheidsaspecten. En deze flight safety demonstratie vindt alleen in de Engelstaal plaats. Maar mocht u vragen hebben, komen we die na de hand graag beantwoorden. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Rink Faber. I'm your purser on this flight, and on behalf of our captain, Mr. Tump, and his crew, we'd like to welcome you on board. This is the KLM flight to Amsterdam, and we expect to depart shortly. Flying time today, just around 55 minutes. This flight is operated by KLM, member of the SkyTeam in cooperation with partners. Ladies and gentlemen, please put your smartphones and tablets in the flight mode and turn off and stow away your larger electronic equipment. Also, please adjust the back of your seats to the upright position and fold away your tray tables. Smoking is prohibited. And after this announcement, we'll show you how to use your oxygen masks. And we also explain other safety procedures. And of course, if you have any questions afterwards, please feel free to ask them. Please fasten your seatbelts. This is how to fasten the seatbelt and tighten it, and this is how to open it. We will now demonstrate the use of the oxygen mask.